Chingak chingena indo mwancho murigereria nigo cyaragire chinsa isato ekerongo kwarigania se amaye chinsa isata senchera erengekera nugendera gotubwatia sense mere ya Facebook Ndizi TV News Digital asense moya YouTube tonyoro wetra Ndizi TV News na bogo tweet wetra @Ndizi TV News osotonyora se website yaito www.ndizitv.or.ke erioto sange amankire triane Evelino Sero oritoko bwatrana nere kwenekia awekera sense moya imanyererio nigakoro kwa Joshua Uta kabanento ikomo erio Abagaka kurwa sebunke ya Nyaribari Masaba meye county ya Kisii nigo bagokeire obokoreri bo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ase bamuganire kogendera kuri obokoreri burobu ya saba menye be county ya Kisii na bono koriye ira yo guca kumusira ase amatukare bosyo bagokwana nabarike amangana ase chiro ya Ichuni nigo bamuborire arati kumuinyora usekomwa Joel Onsare Gesuka oyore ngo murwanerira bwekerogo kyobo chumbe ase bunge ya Nyaribari Masaba bagaso buraibwaye eriwo chikobaikiraniria amagendero ase ebunke ya Nyaribari Masaba amayira sobuyabure sobakongubure naende tuwegendire na amakongu ario sikuarora nonya kora senjerere ndonge naino leto burabu ase Kisii county ntubona to ko emyaka guchimotu torochi no president kurugusito taita kokoraki totaita konyora kwa ikaransire kerugo twara naye chinsagia chiao echigo komenda chinguru na riemeremera nyare kubwenera enjera gwachagete gosibikia abo keumbu kyabo kisiga abuo to gwakambu ya mono enjera kwarigeretia abantu bari bagosari kibesa baka banzere batweibwo ochagete ansema ya corruption yani ofisadi egente gito tangerekera ofisadi bari abantu bari bakobabake bayire kibesa batika abantu abandi barenze bagochandika gwaso zegero ekyo bona ntunyari bari masara twagera machoroe ngwale gotokonya nentu mwana uyu do jaburende nde twakonyorero nera tokonya nyari baria nere chinguru cheito Amayanda nigabwata inse ase kenyoro kiabo mwage wodi ya Keumbume county ya Kisii asomoyega bwokomenia omoro kiwa bwekrasi kia gose omwana we myaka 5 nebera sereta Justin Mochere oyo sirete bwe obogima bwa ya senchera yobo tutukanu asikira nonyana bo amatego teba nanige kagerete nanigo angendetwe amate ya nyagosira nigo bono yasabire serikali kwene kiabuna obutukiboisa inengo korwa bare eriyo ko manyaningi kerete ogosira ku omwana yo Roboto senchera yo wemeni gotwariganire no muri keito Ndemo Stephen Aiga na sekenyoro kyabo mwagi 1 kegotoka ime ward ya Keumbu gotoka ime bunge ya Nyaribari chache abwase ababwatani abanga bagoikirana senka ya nyagosira Justin Makori oro yuo mwana bwe myaka 5 nebere obaka gosira asenchera yo botutukanu Yotore no goichana so gosira ko mwana oyo itonya tagakoraga gosira anyataga gutoka ria Masako primary emambia ya moiga kanya karoro bono tukumeti aki tugochukurangiru mwana ina togete school endena utekero moichana setore Keumbu engima ase hall uno mwaro rire mpaka abasaye baitu batenenira mbale no borra banene Gati yabali baikirana sense meye monomona ababwatani korwa se skuru ya nyagosira Justin Makori nigo basabo botuki bwa imebe bokorekana bona kibuna ya mata ya Justin Makori anyorire obwene bogosira kwa mwana obo bona otwatire kwe ni pore wotase family togote family ereme na boigo tokorwe ebiriro bito cyase serikali ngenya ariko bage gotokonya asobole ndio buyatinga kyabana baito bagochase skuru kera barastipara banyako bakonyoro bulendio buya kaba gutara sipara banyako bagoike skuru buya umwana oyo arenge kokoriga cia ebya class igona bonde na usuni enena sengencho yo kumusiri umwana oyo Justin nare gusaba abayibori be babana bali batigera class kire banyare ko bakoba koje skuru asichinsa jamambi nandekera bakoigorera banyara ko bakubuya sengencho twanyare ko bano bo basege kolege yakorekanete aso mwana Justin Nyasai to gusaba ngokonye family onye sira chinchera ya mase yende oba obore muri bongaine nechisem egere batwaro boremu ekogero boremu bukuru asore Nyasai to bakonye chinga kieche nigo bali bakwana negetasene kya Ndizi TV banyara utabuna ndake oborendi mu bwente botingwa senseme ya bomwagi 1 kwene kibuna ebikoro bunebi mbiri koiro rwa sentu ndende
igo tokogikeri togoteba ng'a abana bachandiro chinga kiechiga abanto keumbu kerenga intu bono keumbu etore ororo ese okong'entwa na goitwa otari gokora magosa njeguna kirani erida na hiki sekenyore kiane samana yabete yamuna serikali asoko thugusu mu bintu ntego na mirubiri ko ni mu gisitukori ya rero ibintu ntakoeni batogosaba nga tokora ko ni mu biriga serikali tubutukibwaye igere umwana yakonyobwa na bwaye. The land of paradise where there is no surprise, no sorrows, no worries at all. Kuripoti rigetaseni kia Ndizi TV kurwa igase kenyero kia Bumwagi 1 kegotoka ase ward ya Keumbu egotoka ime bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii Elietariane Ndemo Steven. Omunyaruka yomo korwase eskuri oboroso ya ekenyoro ye gotoka se wodi ya Kiamukama niga wetera chingo nkuko bwatkana no muchando bwa magoro yo abereka gutwara asegeke getambe muri keito Josephat Amisi naba konyora chinga kinagotarera eskuri yo awase abaorokia nabo igo amate baba gotebna omunyaruko yo berega kurwara asegeke getambe eyentoge kumwiranya magega ase amasomaye nabono nigi amate yo yasabira abasamaria bayawe sokia nakobakonya achibese baba kumwiranya gitari konyora ubuwenya. Skuru neye kenyoro eyo erime ward ya Kiamukama ime county ya Kisii ase tumelire no mwana sinde nyanchama uyo nyareko baga kurwara ase myeke menge na gwikira boniga ya moberire omuchando anene asa magoraye ikira gutara gucha ase skuru na boigo akorwa eskuru kuchia ase enga yabo awate problem physical disability gari ke karano nega hata kiteko kuta usipogende class usipogende ndani inakuwa ni shida naona nyane kare weta kuna wone ri ya tuli ga kuhuri usikoma wikapo nerange metinyi saba kunaga achite nane jo mwarimu wa class na bere gochande ko bongo sana na kitoko nyo mwana ono ege ko gara kera chinga kike ata ko na nke bara ko nyora tari kuenyara no kuimuka ya betere linga abana bandara tene kerasi natuma abana bamukoba bakumira ko nande bamuya ni so mwari munde kare kerasi kamororera gutega gosomyo gendo uramukwabo kebara nandurana nonyerabo kubwatekana na sokoro ya yesinde nyanchama nigo atikira ko bagagoteba inka yaye nigo enyarete ko bagigotwara oburemerwa obubono botaraikirania enibo yebwenerete eli omwana yo Cynthia anyare ko bagagoikwa ase nyagitari nakonyora obubwenia aboisaine bana igeto tubate metandere melene eso omwana oyu na nyagitari twara mwetiri kwenda wana tusinywa kibese kitabera kinkomo abayibuli bayembara lakini mbari ko inyanga barabo wana barabwe sita babwate ebintu bakora nibibarwa bikikondo batanyara ko kurwari omwana oyu nonyerabo ase myake menge atikira ko begweta omwana Cynthia nyanchama nigo alenge ko bagakonywa amona abana bamwabo lakini gwikiraga myake konya gusuka bono Cynthia niga konya gukina iyo bono yabebereire egetiro gochia asabana bande abalenge ko babakobuguria asomogongobo nakomweneke ngaba muikiri nonyeke bara temenda kumuimugi anstuete sana alenge so heavy as compared na matokana only I struggled with her ngapa ngumugi ngomweka ngamureta isiko ngamubereka ngamureta class otherwise umwana oyo wabira gutora chi problem ko musema kumataviu no mwalimu manene atigarende bono obeiru mulito yengeira abana abaye bagutoma manene ono nigo oboteneneri bw'eskuru eyo yekenyero bwanyarire koba bugosaba anene guche serikali ye county ya Kisii nyare koba gegwesokia na koenekia ng'omano yo Cynthia onyare koba gakonyora obubeni bwa bene elio agendere na masomo aye akiralituko ariko tebanga nyasale wanje oyo ranyale konyo omwana oyo in fact nabwene so konyo banene kwa sababu bayuri baye mbali kwinyara lakini twari gusabanga serikali yaito no mugambi simbarati ko wasoiro bugambiga nondo ibwe tora mwekera muti atokonyoro umwana ko no mwana wanje te school ntitwara goteba muna serikali yeto yari gwanja muna ye county ari ko rama abira nondo rama abira anyaro gukonya umwana oyu wasababu twari sipene ya magoro kari ko nyara ko genda elinde etokonye reporter ya Ndizi TV kurwa eskuru yekenyoro eyo erime wodi ya Kiamukama elitarane Josephat
Hamisi. Omu director we factory echa ya sasini yotoka sebunge ya burabu imeye county ya Nyamira nigo akwaneire oboibyo bwabere bokoinekiwa ase factory eyo gentatero na nigo gekwiranya magega obokoreri we factory eyo yani gachire magega yo musacho yo mo goitwa askeri akageire koba omuibi bwecha sensemo ya Kerito estate ime ye chinsebe chio chia Nyamira koinekia yo mu county commissioner we county ya Nyamira Lesman Michael nigatere na serikali negendrete kobeke miroberio yoko inekia buna ebikore byoboibi byabere bikwera as anenase chinsemecho muri kitkorwa se county ya Nyamira job manki na manke ekemeligie chae negatie ebimeli bikoreta obotenenku asense icho ya Kenya maega yomogaka oyomo okoroku Dennis Ombasa oyore n'emyaka 50 gosiria obugima bwaye asense moya Kerito wodi ya Mekenene ebunge ya Borabu county Nyamira naira egetambokerio gotalira ensemeyo asobwale nigo ensemeyo erentegereru kolende oboibi bwenibo ye kampuni negati ya mangana agosalia obo amate obuya. And we don't intend to be fighting with the neighbors, which is our communities. We intend to have a cordial relationship. Omogako yunigo akageire koiba echae asebatwarete okungusanana n'abarendi ekyo gekairera ogosiria kw'obugima bwaye bunatwaba tokwererwa n'omukonyi bw'omugambi bw'ensemo ya Nyankono Samuel Ondieki korwa se security manager Kerito korukubwana Otieno ontebinga abaskari mbali ngasemeremo baminyokiria bamura bare batorechae amuraho barenge bane lakini batatu ba SKB oyomo oumire enda kega kangakira gantebingo yumia osirire ntwaba togotarera omudirector bwe kampuni ya Sasini Silas Njibwa Kale erinde atoerere asobwagare igore nganeyo asateba oboibi bwechae negati ya makongu bagwetera. Morning, such an incident occurred in Kerito at about 3 a.m. And the same people who burned the tea when they were prevented from harvesting by the Askaris are the same people again we suspect came back and started stealing the tea. Nate bamba begete emeroberio ao elinde kobeka obwamate obuya egati factory n'abamenyi. I've had a number of programs for them. I've gone to a number of barasas in Kerito side. I've told guys that we have got positions for people to come in and be employed to be machine operators. Omo county commissioner bwe county ya Nyamira Lesima Michael nagi kelia enganeyo ase ateba eserekali ngo tumekere kibesa kinyinge kobeka oborendi nobo salimbo takeiri. So we are telling those thieves who are coming at night and picking tea of the company to keep off the company property. Bono ekigia tigaire na maskani koba egatie company n'abamenyi bayonsoka naine kinko reporteria Ndizi TV Joba Maangi. Abasubati korwa sebyombe ao hebyo bikwegerera obone bw'omusubati naboigo omwana omunyaruka nigo bamurana ase kanisa ya Getembe Church of God ime mu Chobosongo asibaba gukwanira manke igoro yo kubwatirana eryo koinekia buna omwana omunyaruka naboigo omusubati tarigo chikunirirwa ase amatukari bosyo ayamuna yenda manke nigo twariganire na Sara Nyaranki Ontita. Ebyombe ao byabasubati gati yabo abaigereri bobone bw'abana banyaruka abasubati nabali asomo stali bosyo asogokora kisegi chegenka ose gender based violence nigo baumirana ase kanisa ya Getembe Church of God ilyo kanyora amaigelyo igoro yokorwa abasemya gochasa abasubati bande nechinchira chokwegendereria buna abasubati omorobelyo ogosirwa na National Council Churches of Kenya. Security wise, I'm protected when it comes to food. I'm protected when it comes to food. Omasubati Rebecca Basweti nomonogali bw'abana banyaruka naende niga kwerera ekerenga kielituko lya lero. Nigo twasomigu amangana ya empowerment, twasomigu amangana ya security,
twasomigunga na kitoranyare kwibeka mu buna abasubati n'abana banyaruka nande mono abana bari banyaruka barenka na kitoranyare kubasomi banyare kubona mono konyora abana batachirunse mangana ya rape na defilement kwanyora abantu bakirire mbataitiko kwana isiko nigo to encourage abasubati mono n'abasacha n'abagambi baito especially the local chiefs abatureti nyumba 10 ba speak out banyare kwana nigo barigetie gwikera abasubati abange ilikuba obasemya igorongana kibagwenerete kwerenda na wakoroboti chinga kibaunererigwe ase chinyomba chiabo tore chigrupu gaiga nigo tore different organizations ntori kiombekemo bona mangana ya twasomigu nchenko gendande kenyorukiana nchiko tebya abantu bane nonde nere ntobwate abasubati bamitokoru Islamic community na barabu bagende bakwane na barabu ntobwate Christian organizations here bono ntonyare gukwanira mangana ya ime ase kenyoro abaiga ngati yabasubati abo bagokera umurobelyojo asibate babanyorire amaigalyo yengencho ayo cyo kubakonya gocha bosyo nabo igogokonya abasubati bande. Tumekusanyika hapa, tumepata mafunzo ili tunaporudi nyumbani tuende kupata kuongelesha wanawake wenzetu na kuwapatia haya mafunzo ambayo tumepata na kuwapatia pia njia mbalimbali za kushughulikia changamoto ambazo wako nazo. Buna abasubati nigo bale nekerenga ko bayikera abasubati bonsi eliko bwaterana na gukora kisegi cya nyomba okunererigwa nabo igogotwara obwamatobuya ase binyoro tagetse itone ringa tonyare kotwara abangi n'abangi abasubati abangi bagocha on board kiagera ese amatuka maega twatwara abasubati abangi batari konyara gokwana omuntu akohunererigwa okira omuntu agokorerwa itebe konyara gukwana bono our main target no konyara goikera every other person in the community nigo abasubati abo bakiramo asiryo bw'intwa abasubati bibabuca kugenderera gusira na gokonya abasubati bibara asibinyoro batobwatya malyogi ekero banyaka ko babakomacherwa bose bochererwa na kunererwa nigo narenge ase kanisa ya Getembe Church of God egotoka subugatagatibu mochie obosongo yingo ripoti ya Ndizi TV elezea na Sara Nyarangi Kontita Emeroberio yogotianwa kwa murai wensomo chore Dr. William Samoei Ruto chitariki 13 chyomutinye iganigo egendrete asegeti ya Kasarani ime yomucho Nairobi nakorengana na baria goseka mati erietenerete okoenanwa kwa burai bakorawa na Joseph Kinywa nigo bateiro namba gendete kweyarigani eri okoenekia omuroberio yono chikoikerana asenchera ere yobekiranu chinga kechwa igoni go ase chi county na boigo chibunge emeroberio egendrete yokobatiania abaseneta na boigo abachumbe ayo mnaenda mange tigate unatuariganire no murikeito Vincent Onyancha Maega yoko na chagoikerwa ne kigambero gya Suprema emirobeli yoko motiani omurayo mochole bwense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto nigo ebwatetense omoyega orakolekana segiti kia Moi Sports Club Kasarani imeye county ya Nairobi Ruto ni garati ani guno muri kyo mone bweke gambere kanene gati ye chinsenyo chamambi go ikaisana isato chemo baso bosio mona chebi no monere ditasi Martha Kaome ase boy gorabeli tukuri mutumoko ase aba Kenya. The date of the swearing in will be a public holiday of general observance throughout the territory of the Republic of Kenya. The process of the swearing in event and the inauguration ceremony are elaborately set out under both the Constitution and the statute law. The President-elect shall take the oath of office as administered by the Chief Registrar of the Judiciary before Her Ladyship, the Chief Justice. As per the law, this must take place any time between the hours 10 a.m. and 2 p.m. Thereafter, the President-elect will also be sworn in. Omujigo yura kolkan stariki komne satori tukule Jumanne wiki gocha nigo chiribuchi abantu bakagergo ikirana segeti gya Kasarani gati yabona baraye meronge na batano kurwa chinse chesko. Would like to inform the nation that the swearing in ceremony and inauguration of the new administration will be held in fidelity
with Article 141 of the Constitution being the first Tuesday following yesterday's decision by the Supreme Court upholding the declaration of the EIBC. That date is Tuesday, 13th September 2022, and the ceremonies shall be held at Moi International Stadium, Kasarani. Omubunge o Dagoretti South John Kihare nigatebire buno emirobiri benne nigegendere tukiranigwa nagote abuna nigorabeli tukuri netarigo cha saba Kenya boka golende ensengima. Ni kweli haya ni matayarisho yanayotayarisha siku ya tarehe 13 ambayo itakuwa ni kuapishwa ama kula kiapo kwa rais mpya. Ukweli usemwe ni kwamba kuna kazi mingi ambayo inahitajika kufanyika kati ya leo na tarehe 13. Kwa hivyo hii kamati haitalala. Wale ambao wamepata nafasi ama wametwikwa majukumu hapa wako na majukumu makubwa zaidi na ni watu wengi. Kwa hivyo hii ni siku kubwa, sio kwa Wakenya tu bali kwa bara zima la Afrika na pia dunia nzima iweze kuona kwamba kunayo nchi ambayo ni kielelezo cha amani katika kona hii ya Afrika. Chingakie cha sebunge ya 13 ababunge chimisato emerongene na kenda gati yabo na basubati emerongene na batano babere boiga ababunge 12 benne mbachigotianigwa chingakie cha baseneta emeronge 5 no monda batano babere boigomba tianiwe gati yabo na baseneta benne emeronge bere abaseneta na abunga abo nigo baratianigu tariki sana isato omutinyo yoiga lituko liaramisi. Pursuant to Gazette Notice number 10/528 dated today 5th September 2022 and Article 126(1) of the Constitution on the appointment of the date of the first sitting of the Senate, in preparation for the swearing in of the senators, we would like to invite all senators to pre-swearing in sessions which we will hold. Reporter ya Ndizi TV, retirana nchenkoro kwa Vincent Onyanchi. Mugavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi nigateire unatari goche kubaebereria baria batari korwa obokoreri borobia ase serikali ye kaunti yo yani gaya kwa najinga kya umirana n'abakora imirimo korwa se sub county che kaunti ya Kiambu ase atewa munanigo agochia ko enekia buna babwatranire elio koronge ya obokoreri ase kaunti ya Kiambu ambaye umefikiria ya kwamba kuna shortcut ya kujitajirisha ukiingia kwenye serikali ya county ya kwamba ukipata kazi kwa planning ama kwa revenue ama kwa rates ama wapi kule kwa sub county ama wewe ni ward admin na tumepata shortcut ya kupata pesa, basi wewe tafuta hiyo pesa. Lakini ukitafuta mchana na usiku ujifiche sana, kwa vile wa Matangi akikupata mimi nitakuzindikisha mpaka nyumbani. I promise you. I will escort you home myself personally, and I will not even tweak an eye, neither will I blink wakati tunafanya hiyo, because we must restore this county. We are stopping and putting on suspension any foreign travel out of this country or even within that is not necessary until we are ready and okay. Namune ntiraye mo yogo ikirania amagendro na bayigo gukinia sector yobo chenu me county ya Machakos nigo mugavana bwe county yo wa Vinyandeti ritkolia rera bagakobwa tukamariogo na bayigo ebinto binde bigotumeka asobo bwenya asinyagitari ya Machakos level 5 okwana chinga kiecho wa Vinyanigo boigateba na nachikoligereria amagendronsi ase county yo asabayigo abagakurege kurege tindi ochiase abakoli emirimo bari batarigo ikirania emirimo yabo buna ebwenerete Vincent Onyancha no robatu rwa senchira yobo ikiranu. Umugavana we kaunti ya Machakos wa Vinyandeti nigakole taro ya yase chinsemo au imeye kaunti yo kuligereria nchiremere megendrete na boigo yabereke okorekana nigacha kaso kuligereria nchira chigari che kaunti chigotumeka nabantere bambarenga barikire nagoteba baria babere bagokuruma chibesa bateria se kaunti mbachie gotomoka. You send somebody, you bring the documents here. I see them now. Nigo wa Vinya aichana buna gatiye chigari nchibwati number plate na nigo chibekira masakara na komochi abari bagotumeka chigari cha serikali asemero bilyo yabo bene. Hatuwezi kukubali watu watumie vitu gani za serikali kufanya kazi zao. Zingine hata hazina logbook na ziko hapa. Hayo ni yale mambo sasa
kustreamline katika Machakos County. Tingatinga ziko za kukata barabara, ukiangalia mingi hazifanyi kazi. I want to put people on notice. Mimi sijakuja hapa kufuta mtu, lakini kama ufanyi kazi yako utaenda nipatie mwingine hiyo nafasi yako afanye kazi. Chingaki chigo vinyandeti nigakore tara ya senyagetari ya Machakos level 5 koroto murubuli boko na kwa mariogo asenyagetari eyo. Tulitembea hapa hospitali, mashini CT scan haikuwa imefanya, sasa inafanya. Shida nyingine kubwa tulikuwa nayo hapa ni madawa. Na leo tumelete madawa yote ile inatakikana ya emergency. Zote ziko hapa. Tumeleta hata hapa kuwa na HIV test kits. Hizo zimeletwa. Tumeleta IV fluids for theater and emergency. Tumeleta mashindano ya maternity na theater. Tumeleta injection drugs for sugar, hii ya insulin. Wale wako na ugonjwa wa sukari, madawa yamekuja. Antibiotics tumeleta, cardiac drugs tumeleta na diabetes. Hiyo ni lot ya kwanza ile imekuja. Lakini within this week, hizo dawa zingine zote zitakuja. Niko chinga kicharugo kurasa abanyagetari bari bakurusia mariogo nyagetari na kuchikonia sichi chemist chiabo. Ningemuuliza mkubwa wa mahospitali na chemist angalia, kwa sababu tunasikia kuna wengine hapa wanauza dawa za hospitali. Yule atashikwa kama anauza dawa za hospitali nje ama chemist inauza dawa za hospitali. I'm sending a very strong message to you. I will make sure through the right channels hiyo chemist yako imefungwa. Kama kuna mtu atatoa dawa ya hospitali hapa auze nje, ajue kazi yake imefanya nini, imeisha. Ayani gagocha maiga yaba governor gotiani gubene na gochaka obokoreri Asechi County ao ko reporter ya Ndizi TV ritirene nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Muwaziri w'ekisemi Professor George Magwari tukuria lero nigabaga gwikirana asensemo ya Lang'ata ime yo mucho Nairobi erikorigereria obwagachi bw'ebirasi bya CBC okona chinga kyekyo Magwari go abakago kwanira igoro yoko oseyoko kore bokoreri bwaye buno muwaziri w'ekisemi ase agania oyo rachiko irali bagari yae kwene kyabunanko gendereria ale omuroberio o CBC chinga kyekyo igo nigabaga koteba bunane yariganitie oche gukora emirimo ase serikali ya Ruto onyaga guchia komwa. I'm not looking for a job. That's one. You can take that to the bank. So nobody should mistake me that I'm completing this work in order to be seen that I want another job. But if in his wisdom the president-elect thought that I could even be half worthy to be considered, we would have a conversation with him. We would have a conversation with him because I've now connected with the children, the poor children. And if we are thinking in the same direction and he gives me the support that I require, which would mean that I do things the way he wants and not any other person, then you may be, if it is God's will, I will say yes. CBC is not a money guzzler. That's one. It is not a money guzzler. You just must make sure that you get value for money. And it is not going to be easy for government officers to get value for money because they have a culture of doing things in a particular manner. Munyaruko yo mo wi myaka 20 nena sereta Diana Chepkemoi oyo bagakororokana gachandegete asense ya Saudi Arabia sachiete kwerigeria nigori tukoria rero abaga gwikaimense ya Kenya awase amate yae yabage kumwarigania asegetie chindege ya Jomo Kenyatta International imeyo mucho Nairobi manyana bo nigo amate yae yaberege kugania obokonyi goirira ere gokonyo gwikense ya Kenya aseno nyana bo yaburirie serikali gokoro butkiboisaine kumanyambara bya baba koira aba Kenya asese ya Saudi Arabia bache kuchandika. So we really want to thank you for helping us out to fight for the rights of our daughter Diana and many of our daughters of Kenya who are suffering abroad, who have gone through challenges, and I really want to thank the Ministry of Labor. However much it took
so much effort to trace Diana. We want to thank the online community, the Kalenjins abroad and other media houses that helped us even to get the location of Diana. It was not easy. It was tough, but we had a resolve that we must get Diana alive and get her back home. Our girls and our daughters and our boys, our youths get out there to make a living because they don't have a means of livelihood. Diana is an example of one of those people who sacrificed for their families. She was studying in Meru University, but because of the burden of the mother, who is a widow and has 5 kids to take care of, she had to leave this country to go and work as a house help so that she can take care of her family and the siblings. But we really want to thank God that we have Diana alive. She's here, she's strong. We thank God that we even have a new government, a government that I hope will be more responsive now. Because we don't understand why Kenya to date do not have a bilateral agreement with Saudi Arabia and such other countries on the working relationships with people whom we take to go and work in their countries. So CS Chalugui has committed, and I want to believe whoever even will come as the CS and the PS for Labor must take this assignment very seriously. We cannot lose our children who go out there to look for work and to take care of their families, come back dead, as sadly we are hearing that there's one who is coming back not alive. So we want, as much as we want to export labor, as we wait to create more opportunities for our youths, we want those who get out there to be safe, to work as global citizens and make a living for their families. So I really want to thank abarai bech kanisa nimeyense ya Kenya bakorawo n'umunyakerugo obwaba bishop bege Catholic Archbishop Martin Kivuva nigo bakeire mbya ba Kenya asoko enekyo murembe chinga kichobo choryo bonene bw'umwaka yiga abarai abo nigo boigo baganirie okobwataniwa kwa ba Kenya chinga kiechi choborai oboya nigo boigo baba kumwiranira mbya mono murai beke amakya ODM Raila Amolo Odinga ase okobo motoerero na wanchirana gosaso wanchirana na machibu yekigambiro kubwatikana neki abegete yo kwamereria amachibu yobochori asekerugo kyoburayo bonene bwense. Having elected those who will be our leaders for the next 5 years, let us now focus on energies, on holding them to account so that they deliver justice and faithful implementation of the Constitution and the laws of Kenya, as well as policies and strategies and plans. We urge you to avoid abrasive or excessive celebrations, keeping in mind that there are many Kenyans who are wounded and aggrieved. Show them love by not provoking or deliberately hurting them. It was Mio leadership led by the Right Honorable Raila Amolo Odinga and their supporters. We thank God for you. You choose to pursue your electoral grievances through the justice system of our country, the Supreme Court. You accepted unfavorable ruling based on your prayers to the court. You have shown great maturity and statesmanship and paved the way for a peaceful transition devoid of violence and destruction. Abarai kurwase kiama kia KANU nigo bamuganiro muraibe kiame kyo Gideon Moi gosase obomo bwa Kenya kwanza askari batebire buna eyone chikomokonya asokoreta mageguse asowekonya na bayokoreta magendro imeyense ya Kenya natabuna obomo bwa Kenya kwanza na bwa serikali eyo rachwekirania amagendro imeyense ya Kenya. Nataka nimweleze chairman wetu Gideon Moi kwamba akuje ndani ya serikali ili kazi iende sambamba. Wakati huu tuna imani kubwa kwamba hata wale waliweza kushindwa wanaweza kujiunga na serikali ili Kenya isonge mbele, kwa sababu hata tunaona ya kwamba hatukuna maneno mengi watu wameongea. Mnaona Kenya ni tulivu, iko na amani, na kwa hivyo tuna hakika ya kwamba hao wenzetu, hata sisi tulikuwa kwa ile azimio, lakini saa hii agenda ya serikali lazima tuunge mkono. Na kwa hivyo tunawaomba waje tuungane pamoja ili Kenya isonge mbele. Hakuna haja ya kukaa kando ya serikali. Tuingie ndani, tuchape kazi pamoja, wananchi ndio watafaidika.
Kurikira igana wangu korera AMAYIA ichinsa isata senchera yowekera numbia manaso gochora kubana nchi wikomo eryo bali bonse baba kuwatira na nje kwenekia awekera senchera yowekera na barabni gonko bakira ngambia muno gendera gutwara ubuligere liboro byahime ya Ndizi TV na bo bwansu bo mugusi kwego nabo kogendera gutobwata se website yaito www.ndizitv.or.ke sotonyora sense mere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tobwate wetera Ndizi TV News na oigo ogo tweet wetera so mutandao to Twitter @Ndizi TV News eryo togendere gusanga amange ukonelyo buligere liborobya nabo igo obutko botereru eryo tariane Evelyn Osero ryo batu abatokubwatira nera sensemo yeimanyererio ni gakoro kwa Joshua Uta nabo yokorwa sensemo yoko enekiri ogine chibicha cha wikeire nigo twarengenere Petronila Mukeira.